Technological advances bring not only convenience, but also fun to life. Played by a single or multiple users in their spare time, video games have evolved a great deal thanks to advances in new technology. What are the hottest trends in the gaming industry, and how will they play out in future years? The global game exhibition G-Star 2016 began its 4-day run on November 17th in Busan, Korea, offering insights into the latest trends in the global gaming market. G-Star is one of the world's 4 major gaming shows, together with Gamescom in Germany, E3 in the US, and Tokyo Game Show in Japan. 국내 게임 개발사들이 유저들에게 또 전 세계 퍼블리셔들에게 개발 중인 게임을 선보이고 마케팅하고 또 해외에 수출하는 그거를 지원하는 그런 전시회로서의 목적을 가지고 있었고 그게 본연의 어떤 G-Star의 목적이라고 볼 수 있겠습니다. The annual event has showcased new trends and emerging technologies in the gaming sector. At this year's trade fair, which aimed to take play to the next step, the big theme was mobile and VR games. Visitors had hands-on demos of the latest mobile and VR gaming technologies. And all the mobile games are very fun to play and very interesting, so you don't want to stop. Yeah, we played a lot of shooting games, actually exploring games. All the Koreans here actually helped us with it, even if we didn't know how to play it. It was really fun. 생각보다 볼 것도 많고 즐길 것도 많아서 내년에도 또 한다면 오고 싶어요. The global gaming market has seen steady growth over the past years, reaching $130 billion in 2015, a 6.1% increase from the year before. In a breakdown by platform, console games account for the largest share at 35.4%, followed by online, arcade, and mobile games representing close to 20%. While console games remain as the largest game segment, their sales in 2015 grew a mere 0.3% compared to the year before. On the contrary, an upward trend is evident in mobile games, owing to the growing popularity of high-spec smartphones and improved network support. In 2015, sales of mobile games rose 11.6% from 2014, a testament to a massive shift towards mobile gaming. The Korean gaming market, for its part, surpassed $9 billion in 2015, a 7.5% rise from the year before. Korea takes up about 6.1% of the global gaming market. With 9 out of 10 Koreans using smartphones, the country is seeing a rapid transition to mobile gaming. Online games are still the biggest segment of the gaming industry in Korea, which is a traditional online gaming powerhouse. But the segment registered a minus growth from the year before, while mobile games saw nearly 20% growth over the same period. One of the main sponsors of the event was Netmarble Games, Korea's largest mobile game publisher. It announced 3 new titles across different genres during G-Star. 이번 G-Star에서 넷마블은 새로운 3종의 신작 게임을 선보입니다. 첫 번째는 모바일 최초의 리니지 투 레볼루션. 두 번째는 스타워즈 IP를 활용한 스타워즈 포스 아레나. 세 번째는 5대5 모바 게임이 가능한 펜타스톰을 선보입니다. Launched by NCSoft in 1998, Lineage is a popular online game franchise with accumulated sales of $2.3 billion. The game, which marked a milestone for online gaming in Korea, has released its mobile version in 2016. Another new title, Star Wars: Force Arena, is a mobile game based on the globally popular Star Wars franchise. It takes players into massive galactic battles using their favorite movie characters. Besides mobile gaming, the key gaming trends at this year's G-Star were VR and AR. Sony, a leading player in VR games, showcased a motion-sensing game controller, as well as its new PlayStation VR headset that allows players to enjoy VR games with minimum dizziness. 눈앞에 직접 있는 것 같아서 되게 짜릿하고 실감도 나고 재밌어서 플레이스테이션 VR은 게임 도중에 머리를 많이 흔들거나 많이 움직여도 어지러움증을 훨씬 줄일 수가 있고 보시기에 좀 무거워 보일 수도 있는데 직접 착용해 보시면 정말 가볍고 쏠림 현상이 전혀 없다는 것이 큰 장점입니다.
Game developers and publishers from China, now the world's largest gaming market, also exhibited their latest creations. Long2 Korea was the first foreign game company to become a premier sponsor for G-Star. On top of VR and AR games, it demoed mobile title Atom Catch Catch, featuring the iconic character Astro Boy. China has experienced a meteoric rise in the global gaming market, thanks to huge funding and aggressive support from the government. A gaming market research company predicted China would overtake the US and become the world's largest gaming market this year. 중국 게임 회사, 중국 게임 산업의 산업적 경쟁률은 이미 대한민국을 뛰어넘은 지 오래라고 볼 수 있습니다. 다시다시피 전 세계에서 가장 큰 게임 회사는 중국의 텐센트고 시가총액이 이미 270조 우리 돈으로 넘어서고 있습니다. 근데 그 배경을 보면 텐센트나 중국 회사들이 성장하게 된 배경을 보면 첫 번째로는 13억 인구, 15억에 달하는 인구를 시장으로 가지고 있다는 장점이 있고 대규모 유저를 대상으로 하다 보니까 운영 노하우, 경험을 통한 노하우가 풍부해지다 보니까 PC 온라인 게임 시절에는 그래도 어떤 경쟁력을 갖추지 못했었는데 모바일 게임으로 넘어오면서는 중국 회사들이 정말 그 경쟁력 수준이 엄청나게 도약했다고 볼 수 있겠습니다. Hongbin Network looks to merge Korea's and China's advanced gaming technologies to find a breakthrough in the Korean gaming market. It intends to leverage hardware and content development capabilities from China and planning and design abilities from Korea to gain a competitive edge. Hongbin unveiled a VR-themed park called Virtual Island, where players take a ride in a simulator to enjoy VR content, which drew an enthusiastic response from visitors and exhibitors alike. 저희가 여러 가지 컨텐츠들을 구성을 해놓고 소비자들이 이제 저희 매장에 방문했을 때 도심형 테마파크라는 거 공간에서 좀 익사이팅하고 좀 기존의 어떤 스트레스를 날려버릴 수 있는 형태의 즐거움을 드릴 수 있도록 하는 게 저희가 지금 하고 있는 형태입니다. 올해 여름에 이제 포켓몬고가 엄청나게 선풍적 인기를 전 세계로 끌었을 때 그게 이제 AR, 소위 증강현실이라는 건데 그 기술은 이미 몇 년 전부터 나와 있는 아무것도 아닌 기술입니다. 그 위에 포켓몬이라는 어마무시한 IP가 얹어져서 의미를 부여했기 때문에 그 기술이 어떤 성과를 낸 거거든요. 우리에게는 사실 그럴 만한 IP, 그럴 만한 스토리, 그럴 만한 원형이 많지 않다라는 게 사실 제일 안타깝다고 생각하고요. Experts say the ability to incorporate new technologies into games, coupled with content development, will give the industry tremendous growth potential. AI라든지 VR, AR 또는 무인 자동차나 드론을 연계시키는 IoT라든지 또 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 같은 그러한 인프라가 지금 대기하고 있기 때문에 게임 산업과 그러한 걸출한 인프라가 어떻게 융합되어 갈 것인가 하는 문제가 가장 우리가 눈여겨봐야 될 부분이고 사실 1997년, 8년 이렇게 바람의 나라나 리니지가 나왔을 때 정말 무에서 유로 이 시장을 만든 게 우리의 한국 게임 업계 개발자들이거든요. 앞으로 우수한 인력들이 만약 더 들어온다면 또 무에서 유를 창조하는 그런 한국 게임 산업 또는 한국의 컨텐츠 산업이 되지 않을까 하는 기대를 합니다. The continued popularity of mobile games and the adoption of VR and AR technologies were the main gaming trends observed at the 2016 G-Star. Game developers worldwide are addressing the challenges facing the game industry while embracing new technologies and innovative content in hopes of emerging as a dominant force in the market. The key gaming trends that define 2016 are massive uptake of mobile games and rapid emergence of VR games. In line with these trends, the Korean gaming industry is busy addressing the limitations of mobile games and staying ahead of the VR game market. The global mobile gaming market is expected to grow to $40 billion come 2017.
As the mobile gaming market continues to expand, Korean video game developers that once dominated the global online gaming market in the early 2000s are now turning to mobile platforms. GAMEVIL, one of the leading mobile game developers in Korea, has been driving the market growth, launching a whole range of mobile games for feature phones and smartphones since 2000. GAMEVIL has made its name with popular low-spec games like Skipping Stone and the Gnome series that involve the player rotating the phone. But the company is switching its focus to RPGs. 점점 고객의 니즈는 단순한 퍼즐류의 게임이 아닌 좀 더 RPG 게임들, 오래 즐길 수 있는 롤플레잉 게임으로 좀 흘러가는 경향이 있어요. 근데 흘러가는 경향들은 고객이 가지고 있는 폰의 사양도 같이 따라 올라오면서 같이 올라왔거든요. 그러면서 실질적으로 모바일 게임이 앞으로는 조금 더 RPG 장르로 가속화가 될 것 같고 그 가속화 중에서도 MMORPG 위주로 좀 더 가속화가 되어 나갈 것이라고 생각합니다. The company released 6 new RPG titles last August. The key to an RPG is the ability to provide sophisticated play that delivers a PC-level game experience. PC는 키보드라는 인터페이스가 있지만 모바일은 사실 인터페이스가 전혀 가지고 있지 않거든요. 그걸 눌러가면서 하던 게임에서 단순히 터치 하나로만 해야 되는 게임으로 발전해 나가야 되기 때문에 이것들을 함축해 나가는 부분들이 굉장히 좀 어렵고 이 부분들에 있어서 가장 큰 고심하고 고민을 하고 있는 부분입니다. Enabling high-spec graphics and content on mobile platforms is also important. GAMEVIL has been making a number of efforts to create high-quality mobile graphics, including the use of Unreal Engine 4, a game engine designed for next-generation consoles. 엔진 자체가 과거에는 PC용을 위한 엔진이었어요. 근데 PC용 엔진에서 모바일 엔진으로까지도 만들어주고 있는 모습들을 보면은 PC 시장보다는 모바일 엔진이 더 시장이 점점 커나가고 있고 이런 부분들을 보면은 글로벌 게임 시장에서의 모바일로의 가속화는 점점 더 심해질 거라고 생각을 합니다. In addition to developing games in-house, GAMEVIL is expanding its market presence as a game publisher. It has signed publishing deals with small mobile game developers, bringing games with great potential to the market. Recently, it began transforming existing PC games with proven track records into mobile games. These efforts have translated into remarkable results. Last year, the company's sales hit a record high of $130 million, of which nearly 60% came from overseas. 1990년대 후반부터 시작을 해서 PC 시장이 계속적으로 성장해 왔었고 모바일보다는 훨씬 빨리 성장을 했고요. 그런 많아진 게임 속에서 모바일 시장의 성장이 시작을 됐고 고객의 PC 시장에서 익히 즐겨 왔었던 IP들을 빨리빨리 탑재했어야 되고 그런 부분들을 니즈를 강하게 고객들은 반영을 시키기 위해서 저희가 준비를 했다고 생각할 수 있습니다. While mobile games are making up a larger share of the gaming market, VR is emerging as a next-generation platform for video games. The global VR gaming market, which stands at $5.1 billion this year, is expected to register dramatic growth, reaching $12.3 billion by 2018. As VR games are considered the next big thing in the gaming industry that can provide a fully immersive experience, Korean game developers are quickly entering the VR gaming market one after another. Among them is HanbitSoft, a well-known game company in Korea. It distributed famous titles like StarCraft and Diablo from the late 1990s to the early 2000s, opening the era of online PC games. Now, the company is extending its platform to VR. 게임 시장이 트렌드들이 거의 한 5년, 10년 이런 주기로 해서 계속 바뀌어 왔거든요. 그래서 PC 온라인에서 한 3, 4년 전부터는 모바일과 또 최근에는 VR, AR이 이렇게 두각을 드러내면서 새로운 디바이스에 대해서 준비하는 R&D들은 계속해서 오래 해왔어요. 그래서 최근에는 뭐 중국이나 미국 등에서 새로운 디바이스 나오는 것들에 대해서도 계속해서 테스트를 하고 있고 또 장르적으로도 많은 도전을 하고 있어요. The company has focused its R&D efforts on VR games since 2008. During the second half of last year, it created a team dedicated to incorporating VR content into games. HanbitSoft is experimenting with VR for its flagship franchise Audition, which was first released in 2004. Audition is a multiplayer rhythm game featuring songs and dance moves played by over 700 million users across 50 countries.
The game is especially popular in China, with a maximum concurrent user count of 1.3 million. The VR version of Audition is expected to be released in 2017, targeting Chinese users. The idea is to make users feel like they are in the same space as the characters, giving them a lifelike experience of performing on the stage. 오디션이라는 지금 14년 이상 장수 게임으로 사랑받고 있는 캐릭터 게임이 있는데요. 그 장르를 다양하게 지금 VR에서도 즐길 수 있게 또 막 요리 버전도 있고 춤추는 버전도 있고 육성 시뮬레이션 버전도 있어요. 그래서 그 유저분들이 이제까지 그냥 눈으로만 체험했던 그 부분이 다양한 그 오감 이상의 체험이 될 수 있게 내부적으로 개발하고 있고요. The game adopts the same storyline and characters that appeared on its previous series, so that users can feel more familiar with its new VR content. 그러니까 VR이라고 해서 반드시 특별한 기술이 있는 게 아니라요. 이게 강력한 IP랑 만났을 때 더 힘을 발휘하게 되는 거거든요. 그래서 포켓몬고 사례에서도 보셨겠지만 그게 단순히 AR 게임으로 나온 게 아니라 포켓몬이라는 또 오래 사랑받은 캐릭터가 있었잖아요. 저희 회사도 오디션이라는 10년 이상 많은 글로벌 유저들한테 사랑받고 있는 저희 게임 IP가 있어서 거기 등장하는 캐릭터들 그리고 거기 나오는 스토리들 그런 저희가 10년 넘는 저희만의 노하우들을 다 녹여서 앞으로 VR이든 AR이든 접목하는 데는 자신 있다고 생각하고 있습니다. Shifting away from graphics-heavy online games, HanbitSoft is diving deep into VR and AR gaming technologies, which are getting renewed attention thanks to the massive success of Pokemon Go. VR games are being touted as a new growth engine for the gaming industry. Companies are increasingly investing in research to create a sense of immersion, which is at the heart of the VR game experience. Voler Creative specializes in developing VR game content. It was founded by Sejong University, a former co-founder of Oculus, a leading VR company. Following the launch of VR headsets like the Oculus Rift, Gear VR, and PlayStation VR, content development for a range of VR games has become essential to the industry's growth. 하드웨어는 이제 굉장히 보편화가 되는 시점으로 다가가고 있습니다. 근데 그 하드웨어를 잘 팔기 위해선 거기서 즐길 수 있는 컨텐츠가 풍부해야 돼요. 그런 면에서 지금으로서는 컨텐츠 기업이 상당히 좋은 시장을 열 수 있는 기회가 있다고 판단을 했고요. Voler is currently developing 3 VR games. The first is a VR trading card game where users can summon different characters. The game features extra-large creatures injected with 3D effects to evoke a sense of reality. 몬스터들이 실제 걸어다니고 전투를 하는 것을 보는 그런 VR의 체감을 높일 수 있도록 몬스터들이 자기에게 달려와가지고 공격을 하고 그 공격을 받는 그런 공포감, 그 다음에 졌을 때 전장이 이렇게 무너지면서 내려가는 그런 공포를 체험할 수 있는 그런 게임이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. To avoid motion sickness, which is a major issue in VR games, the players' movements were minimized, and so were the cameras. The second project is a simulated arcade game. When the player sits on a specially designed chair with a head-mounted display on, they will feel as if they were sitting inside a giant robot's pilot cage, fighting with another player. The player can not only control the robot's movements, but also feel the vibrations when they move or are shot in a game. 컨트롤러를 통해서 실제로 조종을 하는 그런 메카닉의 조작 움직임이 시뮬레이터를 통해서 동작과 반응으로 오는 것을 저희가 개발하고 있는 게임에서 이제 핵심 요소로 보고 있고요. The third work in progress is a VR game that involves emotional interaction between the player and the character. At the current level, the character can only perform simple tasks, such as asking the player what to wear or having a small talk at a cafe. 대화를 통해서 개인의 취향 데이터를 파악하는 쪽으로 좀 방향을 잡고 있습니다. 그래서 머신러닝과 딥러닝을 활용을 해서 개인의 취향 데이터를 파악을 하고 향후에 다른 에피소드에 파악된 취향을 토대로 또 다른 에피소드를 전개해가는 방식으로 진행하는 거죠. In VR games, immersion is achieved by many factors, including photorealistic characters. EVR Studio, a Korean VR game content developer, has recently released a teaser clip for Project M, much to the delight of game enthusiasts.
The woman in the clip smiles and frowns in a strikingly realistic way. High-quality graphics were generated to make the character as human as possible. For Project M, EVR Studio worked with the visual effects team for the Hollywood movie King Kong. The team introduced the 3D imaging technology used in the film to the game engine. A real actor's face was 3D scanned and visualized to create more realistic facial expressions. 가상의 캐릭터이지만 실제 모델에 기반해서 만들어 나갔었습니다. 그러니까 얼굴을 기본 표정부터 시작해서 여러 가지 다양한 표정들을 전부 다 스캔을 받았어요. 자연스러움을 추구하기 위해서 실제 모델의 그런 표정과 근육 구조에 따라서 움직이는 그런 형태를 최대한 온전하게 살려갖고 그것을 잘 활용하기 위한 방식으로 여러 가지 R&D를 해왔었습니다. The Uncanny Valley is a theory that suggests human lookalikes that appear almost, but not quite human, cause strange revulsion in the observer. But once they pass the threshold, they become likable again. To avoid the Uncanny Valley and craft the characters to perfection, EVR Studio carefully studied the technical and emotional aspects of their looks and movements. 얼굴 형태의 움직임을 인체 근육 구조에 기반해가지고 굉장히 잘게 나누고 이것들이 조합해서 이제 아, 예, 이, 오 그런 표정이라든지 그 발음을 위한 그런 구조가 만들어지게 되고 그런 구조들이 다시 집합을 해서 대사와 감정의 표현들이 나오게 됩니다. Rendering of the studio's sophisticated graphics require high-spec VR devices that normally carry a high price tag. In an attempt to make the content easily accessible, the company is developing a streaming technology that would allow the content to be rendered on more affordable mobile-based VR headsets. 고가의 HMD가 없이도 모바일로 그대로 스트리밍을 쏴줘서 굉장히 값싼 HMD로서도 저희 게임을 VR로 체험할 수 있게 한다고 하면은 모바일 기반에서도 고급 컨텐츠를 체험할 수 있는 그런 시장을 만들어 나가게 될 것이고 이것을 체험해 보는 사람들이 나중에 그 고가의 HMD로도 좀 더 진입을 할 수 있게 만드는 동기부여를 만들 수 있지 않을까. Besides graphics, sound is a critical component to VR games. Existing 3D sound technology had limitations in delivering truly immersive sound, as it did not account for the physical effects on the surrounding environment in a virtual space. To resolve this issue, a research team at Sejong University led by Professor Park Bu-chan developed a real-time sound tracing technology, which involves the creation of sounds by tracking a sound propagation path from a sound source to a listener. 리얼타임 레이트레이싱 기반에서 GPU를 계속 개발을 하다가 이 기술이 음향, 사운드 기술에 전복할 수 있다는 것을 연구를 통해서 알게 돼서 리얼타임 그 레이트레이싱 하드웨어 기술을 사운드 기술하고 결합을 해서 이 실시간 사운드 트레이싱 기술을 개발하게 됐습니다. Sound reflects and refracts, just like light. The researchers had to take this property into consideration while computing large amounts of data to create sound effects for games, which was a challenging task. The core part of the technology is to accelerate the sound path between the source and the listener to create optimized 3D sound. 소리의 그 효과들을 다 만들 수는 있는데 문제는 계산량이 굉장히 많기 때문에 실시간 처리가 굉장히 어렵습니다. 저희 쪽은 하드웨어 방식으로 처리하기 때문에 실시간 처리, 저전력 처리를 다 달성하게 돼서 이제 사운드 트레이싱의 효과인 지형을 바꿀 수 있다든지 굉장히 많은 그 사운드 소스를 할 수 있다든지 아니면 소리 효과, 그러니까 반사, 굴절, 투가, 그 회절 이런 효과들을 그대로 그 실시간으로 실현을 해줄 수 있습니다. The design data of the sound tracing technology can be used for semiconductor implementation, or the technology itself can be made into a chip for other applications. 스마트폰 시스템 반도체를 만들 때 사운드 트레이싱 IP를 거기다가 이제 그 적용을 해서 실제 폰이 나오게 되면 스마트폰 안에서 사운드 트레이싱이 되는 기능을 구현할 수 있고요. 또 하나는 별도의 칩을 만들어서 헤드마운트 디스플레이라든지 그 가상현실 헤드폰, 그다음에 뭐 TV, 자동차 뭐 이런 데서 그 적용할 수 있습니다. Game companies are vying for a share of the nascent VR gaming market.
Those with advanced graphics and sound capabilities and high-quality content will come out as winners. Over the past years, games have evolved from console and online to mobile-based experiences. Today, various attempts are being made to incorporate VR technology into games. Video games are one of the main pillars of entertainment, along with movies. Attention is turning to whether the latest attempts by the gaming industry will captivate the audience and become a growth engine for the global economy.